Hello Garstin agus fáilte rais go SpeakGaelic. Ha mi idmagói feichin I ríist agus sin le códa ar cuairst go rice filantach sa Gaelic. Nishe saunir siúil, travel. Siúil a bhís sin brín an sa frógram seo. Agus mar is dúal go ha sianachgal imichi ac am gaíf. Fatta van túil, fatta van chdia. Agus ha sinna cíalbacha go literal, literally, far from the eye, far from the heart. Or perhaps it's more familiar to you as out of sight, out of mind. Fatta van túil, fatta van chdia. Ach, chan je sinne san SpeakGaelic. Seo na haróin an sa frógramsa. We'll be talking about our ideal travel destinations. Chóirse an ceol an sinrúcht. Go deireadh rachan go cleachdadh. Calum Maclean takes a long and winding road. And we'll be deciding who our favourite travel companions are. Siúlín ann le dòigh-siubhal a Halifax, Washington Olhay cála. Nishe han taumaun cynnychig the neachún sa hé jalvasach ile. Agus ha mi létálichte fáilte a chud Susannah NicÂisdein. Nishe Susannah MacLean sin med de lia chun na Gaelic ha bicin fiiste hiacum med de dhéin. Ruchu tú an an sasin, ach ha wir vi fyrach an an alpa inis san fasgeir cleachdadh bliana. Agus ha fyrach an san Òban códari de chéile, clown, cat agus cú. Nach ín go ma ha, dé chucóst Gaelic úmsachúch. Well, how you am on an canon jifucha, agus yinsig me Frankish, Spanish, ekin school, agus na mi further an Òban, mi gu leolaun son bookbug lish movik, agus vai jurisconnial, agus hamigiri ginsig kutchoch. Agus hais gevel do vich an an school Gaelic as an Òban. Susannah Hughes furlum trovian the Gaelic. Well, still leolaun va Oran agus ran an Gaelic ginsig, agus vrimi the parent eile agus common parent, agus hoestiet Carsonnach, sé chorum úsa ofsoch maar son hulledinne. Ik an toiseach, dísir sa gydas in a chleach gusa san Gaelic únsachúch. Well, nu ra mo vec a toiseach ag vunscoil, ha mi ginsig cála, le fuaim agus leo Gaelic agus rútain loine cúteoch, agus va Gaelic is an parent an lesanin an san Òban, ha úsoch fémal as o misise. Agus as sin raim mi cúsa intricíle so morostig. Agus ha is gevel fuaimen na Gaelic gymad derif, an roi fémal gút gyn ro edif an an alapa, agus gyn ro iolbach ed injuminaches ile. Ha mi spensin, nur va mi og, sin son lein surgu in an colasa, agus va sin idden treina, agus na faculta crean larich, agus tain droma. Agus Dé an upper a hacket inis? Ha mi gopeth is on culturach agus ferran a helpa. Ha mi culture planig, ha mi gopeth le mapiken agus rusin mar sin. Agus ha i goma kutermoch is on Gaelic a tuikshin ha mi spensin. Agus mi yw cleachgig na Gaelic nat vehe oprach? Co-oprachen ac yn against a Gaelic cúteoch, agus urinnin ha sin skrive postín or mar sin ansa Gaelic. Oh, macadíadh. Agus ha som govilu gymatrang a vil úne acet san cúrseachatan. Stodim ceol cúteoch, agus shiny mi an an cóise na heclis, agus chluich mi an an Strasbain Real Society cúteoch an file. Oh, macadíadh. Agus a vil fachgal nio appers Gaelic is searlicht. Ha sin bio an dóchas. Hai loine vo oren nam féis. Hai ús och fémal ha mi spensin. Ha gyda. Wel taplit, Susannah. Agus clwyni sin barach fa Susannah na satja rurs sa frógram na visi ras códarim. Ach yn eisiau, Jamie ein gynniwn sig sinne bicyn a farach Gaelic. Nach tá sig sin le ceist. Nam bunigucht a gobble gaatjes en be, kaatjen rachig toe. If you could go anywhere, where would you go?
We're using the conditional tense here, and by that, I mean the tense which is usually expressed in English as would or could. Let's take this question in two parts. The first part, in the conditional tense, is straightforward enough. Nam bwrinngucht, if you could. Nam bwrinngucht. Nam bwrinngucht y gàidhlig yn be, if you could go anywhere. When we form the conditional tense of a regular verb, we add a new ending to the root form. And that ending is either ugh or ugh. In the second part of the question, which was catch and rachagh, I used rachagh, would go. Where would you go? Catch and rachagh. Your reply to that question would start with raching. I would go. Raching, followed by wherever it is you would go. Mar isiamplith, gúteach tú frickarst, raching Canada. I'd go to Canada. Raching Canada. Now, a word or two about irregular verbs. Rach is one of Gaelic's 10 irregular verbs, and one of its interesting little quirks is that there are two versions in the conditional tense, depending on dialect. Rachagh is very close to the root rach, but perhaps the more common conditional form is yeagh, would go. Yeagh. The question form of yeagh would be catch and deagh tú. Where would you go? Catch and deagh tú. And to respond to that, you would answer yeing. I would go. Yeing. Followed by wherever it is you would go. Mar isiamplith, na big tú a dòigh-siubhal, yeing a Canada. Yeing a Canada. You'll hear both versions used throughout this episode. Now, fortunately for us, rach, which includes a dul, chai, and h, is such a common verb that you'll get plenty of opportunities to hear it and use it when you're speaking. Trust me, it should soon become very familiar. Now remember, you can catch up with the learning from all of the programmes in this series at any time on BBC iPlayer. And if you require more support, a subtitled version is available on BBC Albapa's YouTube channel. Nach éistín inis, rís a nachórug, far a bhfuil Patrick agus Michael a beachcachach bicin siúil a dhéanamh. Hiya, Patrick. Catch bhfuil tú ruithin tris a bhog sa hiúl. Fis go má bhícheal. A mí tíadach a féad í mo charit go tríana. A sin go dulach le a pórsnaga, a party cólap dé. In cóiste go rút a bheolláin seo dhéanú a ceol nuair a bheits an cúrsa ac a tíisial. A fíl mhór ceol tradiisianta na halape féig an túil. Háirte go dúm fíor bha a bhí siúil an túil me hínas an bugsa, agus a bhí féim mo féigad a hon. Ach, in drásta bí mi go mat tollite mo chasan a hortlúm a machas a bhela mhór, agus féin gachi son Crìochan. Cha an na sirlainn fata fallh. Fuil héana dollar sirlainn a dheachar. Cha an drást, ha mi a sábhal son cúrsa Canada. Ha mi son a gáil an núl a chéalaíonn mar cheolach. Ha gris fan a bha mi hall. Catch an rachadh tú hín an bacon cormacad, a bharach gerin Ellen skianach. O raching a Canada an na lárach nan bewn. Cú dhéag cáil rút. Dhéing an cála dí mahad agus mo bhahad, a carsan ag a ddíseach an sa dúich. Cháirte go dú a gáil an núl. In rád a cháirsan a riamh a bhos an seo. Hána at a nála seo a hiún imime bliana. Ba mád hála sin an túras ach hará mo bhad háil díomh agus ha fisam gon cárta go dí go mór a gáil an núl. Jamie an cech brechting, cháirse an ceol an sin rút. Go deirh a rachan go cech brechting. Rachan gan a hátragan sin a sunis mo heolaich ach cúte dí mo charit an ciúl. An fáin hín an corm, agus na big aracad go leoracham, rachan Route 66 ans na stáin. Bhí sin anrannach agus fata. Có thuúlach cála dúcht.
Siúlín an le dòigh-siubhal a Halifax, Washington Olhay cála. Bhíonn sa son siúlach turas mar seo a sunis má fadantain, agus a sunis má fér cúteach. Corm ar barach spórs. Cóig a fis na chaisibh an corm. Seargás a tucail orm. An dogus can teach Gamalif. Tàinig. Tíri. An der ein sibh an groch iad an córuch idir Patrick is Michael a thuig sin. Patrick isn't the biggest fan of an Ballamór. He'd like nothing better than mo chasan a horst loan, to get out. Mo chasan a horst loan, agus fine gachi. You'll also hear a slightly different form of that being used. Hod do chasan lecht, which means away you go, or get out of here. The literal meaning is take your feet with you. Hod do chasan lecht. Ha fatan na siar sa Gaelic, súili mi. Michael is saving for a trip home to Canada. He wants to ugol the nose, to go over. Ugol the nose. Because it's been a while, vonna vami halv, since I was over. Vonna vami halv. A nose and halv both refer to Canada as being over there, overseas. But a nose brings in the motion of going over. He asked Patrick what his ideal destination would be. Cleachdadh. Where would you go? Cleachdadh. And Patrick's reply to Michael was, Canada. I would go to Canada. Canada. To ask who Patrick's ideal travelling companion would be, Michael used the other version of the conditional tense of rach. Calderúcht. Who would go with you? Calderúcht. And Patrick's response to the question was, Iawn calderí. I would go with Iawn calderí mahith agus má bhahith, his father and mother. Jimmy ein bicin yin chóruch a choit the riest, agus feich and tóg sibh cúiste na haperston a bheith. Háirteach a dúm fíor bha a bhí siúil an tuil me hínas an bucsa, agus a bhí fein mo feighdadh. Ach, an drásta bí mi go toilte mo chasan a hort lúm amachchas a bhalla bhór, agus fein gachi son Crìochan. Can you on the sirloin fat ar fáilh? Fuil $1 sirloin a dheachar. Can you an drast? Ha mi a sábhal son cleachdadh. Ha mi son a gáil an núl a chéalaíonn mar cheolach. Ha grisfon of ami hal. Cachan rachad tú hín an bacon cormacad, a bharach gerin Ellen skianach. O raching a Canada an na lárach nan baun. Cú ie cálrút. Ieng an cánladí mahad agus mo bhahad, a carsan ag a ddíseach an sa dúich. Háirteach a dú a gáil an núl. Nishe get the hamishe Cael Television Studio, han Calum Maclean in drásta a gáil bicin displayed cúidirí Calum MacIlleathain, a bhís tríoch gesúalth fiocht na dúcha son na scialbhachan is sear a haun a lorach. Tá cálbhach go bhfuil a chasan a thors leis go dés an turisa. Is fíor helum cuairt a gáil. Sias is suas, haul sa bhos, a slí a fatarán, a miscnin crövan, fiag bheithe min cuairt, wildlife all around, fiag bheithe min cuairt. Gná an oribh sé ha mi brian. I'm not talking about you guys. Ach iadsan. Éist. And a chean a cleachdadh. The birds are singing. And a chean a cleachdadh. Han came seo rútbeig díirech ach va jo over son a hokal. This is a very straight path and it was built with a purpose. Na Romani? Chabé na Romani gevaun, the Romans, na Romani, get a va ears in jail ra díirech. She line a rail a vasho. This was a railway line. She line a rail a vasho. Als na siskatin yin lín a chai,
Hanig cleachdadh learngaelic bhruidhinn. Chai stations, stationan agus learngaelic, lines, learngaelic gúnach. Agus be seo earngin a slíon réile a chai a chur amach a cleachdadh. Put out of use, a chur amach a cleachdadh. Tuilleadh Gàidhlig agus chadjinin sa cailge. I can't even decide which pair of walking shoes to get rid of. I know, all shoes are walking shoes. Ach, chanéit mi an seo sy'n tuireadh a gáil sios leanach eachtrial a bhain, or ath-bheòthachadh an seo. There's rejuvenation here, and I don't just mean the trees and the bushes. Ha mi dul a chuinneach rifer a minneolach fa ma thuiris. The purpose of my journey. Fa ma thuiris. Nische, ma ha mische jail a bhí a mui, sé tréinichen a ha toirt toileadh ga Alistair MacIlleathain. Hi Alistair. Hi Calum, coming to hire. Hi, Matt Dickin. If I love the outdoors, then Alistair loves trains. Okay, Maha. Chanil Cal a Charlish at Leichen ye na splaid an traine. An outing on the train. Splaid an traine. Alistair, nach íon si go catch bhéilsin drast. Okay, hasan an brug hui no tweed bank ans de Crìochan. Seo Gàidhlig na leine, far a bhéal park and ride, agus far a bhéal busach in a connic trídich, bis mar sin rest. Agus sé leine úr ha seáine, seá leine ha? Wel, han dachwyd sian agus hai hoglan yn mewn yn nwyflin diag, as nus yn hai a gwnag yn y nwyci diag trifig sy'n nwy, ach fa imers latcher yn gys a osglwg agus hai'r fosglwg ys yn y dafilas y cwy diag. So, agus nid hai a osglwg bys yn y prosiect rila as y mwa yn y Breton, fat ci yn blina. Gyd y fech mar a chai tor leinig yn y gwnag ma ha? Am is mí go mearach bhóra bhain agus am is mí go má bedléirseneach. Na begatíir an cumul fad fi blina éile, ha begatíir an dúnach chlusachad or hanna bheachanach níor áiricha chomór van úr sin. Catch an behil tain leine réile úr echgin? Oh well, betel am tórleinach in úra echgin. Agus sonirte ha bianan an a tú an halap an a siach operain. Betel am cydjach radio necin go Kilreven. Is doch a trí lucéir mílchan di radio an úr gach bliana, gus an bíon lína mar a bhae fachín ata. Cheers. Ha dyn yn y cwrs gar Merton y fi siŵl ar trena. Chai sia ciad gyle mile jalaina réile y gúnig sy'n sisgytyn, agus giliodi sin an yn sgir yn dúchel. Over tamalt agus bristju cria do vinchern yn skiren. Geuter ra an yn dóigh gyroed fatte van túl agus fatte van y chria. Wel, gejeffinje han leine seo steitje an yn cria nyn skiren agus nyn balchen agus nach ma gyndúr at sirvish trene eist. Over tollachish. A reason to celebrate. Over tollachish. Over tollachish Gàidhlig. Agus taing fawr gwychtse son our toirt tuireadh cha incheneach. And thanks to Calum, we learnt that if something gives you reason to celebrate, you can say that it's an over tollachish, a reason for happiness or a reason to celebrate. Over tollachish. If the birds are singing, Na Crìochan cleachdadh. Na Crìochan cleachdadh. And a phrase that's possibly not quite as positive, but worth noting nonetheless, a cheumannan a cleachdadh. It was put out of use. A cheumannan a cleachdadh. Scainnichibh gynnuringaibh siúil fiúch alapa cúidir Calum MacIlleathain bí. Me héitsibh go aipléir a BBC. Agus clínisibh an tuilleadh bhuaie sy'n a podcast an acin BBC Sounds. Ha Susannah ash códarúm in isise. Agus Susannah chunig sin Calum an siit sa siúil tréine. Hausa tóir siúil a dhéanamh, a bhfuil slí réile ann I searlicht. Wel, sé céis dyrfah samir sé oedd stolmi fi eidd yn tréine.
agus hiúil mí fiag roiin Eorpa, agus tarsing Canada is na stáit Uinnichte agus Rúis, ach sealum an slíor réile sasan agus na Gaeltoch am is mention iad an trein na cattle. Agus bíú gachu na a ricas tú alba. Nus haus fuireach chavór as a hulaháte fiúg an túl. An íon sé ein bicin mina dúchanan an san do gurichú. Wel, dúrchi mi an Fiji, son Siameasan, agus an Ocean Bahamas. Agus as tí stocha si bliana ras, chai sin gu na Seychelles cwtioch. Agus dé gacsif an a náteach an cho íntneach. Wel, sé bí iolacha mara an dúnneacham, agus reine dochterach an san Òban, agus an Ocean as dé dochterach an na stáit Uinnichte an na Hawaii. Agus an Ocean ans na Seychelles by gopeth an sin. Smúni, an Òban, Hawaii, na Seychelles. Agus dé an táte a biar an san rá riamh a fuireach. Fiji. Cos an a bheith Fiji chosáirichte? Nuair bheith mi fuidach an sin, bheith sin fuidach an an Éilinn Gumabek, Bani ach un balla an sin, gun bútin, gun gellan, gun fón. Agus dé an jiffer a smóa a chunig se vetar Fiji agus Almapa? Stocha hain as blaia, am is mention. Ach hain mór an asicin, hain feistin an tóp an cwtioch. Agus a bhfuilú an biach tàirsúil dhéanamh an bliana? Wel, ha to plan agin acin, els moch jahan ach stoch een beetje na dash nu gu na Seychelles. Unla. Well, tapeleit Susannah, agus gur ma héis lecht lís an dúnsachug, agus lís an túil. And remember, a version of today's programme with English subtitles is available on BBC Alba's YouTube channel to support you with your learning. Nes mis lintsin orn lís an dúnsachug, Jimmy ein bicin gin chóirigh a bheith idir Míchealth agus Patrick a choiad a bhíist. In rud a cháirsin a riamh a bhos an seo. Hánig at an nála seo a hiún imime bliana. Ba mád hála sin an túras ach harám ó bhad háil díomh agus ha fisam gon cártaga dí go mór a gáil an núl. Jimmy in cech brechting, cháirsigh an ceol an sin rúft. Go deirh a rachan go cech brechting, rachan gan a hátegan sin a sunis mo heolaich ach cúte dí mo charit an ciúl. An fáin hín an chom, agus na big aracad go leoracham, rachan je Route 66 ans na stáitsin. Bhí sin anrannach agus fata, cóthúlach cála dúcht. Hiúlín an le a jo charit a Halifax, Washington Olhay cála. Bhín sa son siúlach túras mar seo a sunis mo fadantan, agus a sunis mo fér cúteach. Gordon mar barach spórs. Patrick and Míchealth were talking about their preferred travelling companions. It would suit Patrick to go to Cleachdadh, as soon as Gàidhlig, without my family. As soon as Gàidhlig. As soon as is another one of those compound prepositions we touched upon in the previous episode that are followed by the genitive case. And that's why Maclean becomes Gàidhlig. Míchealth said he'd like to travel along Route 66 if he could ever afford it. We heard the conditional tense again, but this time with a regular verb, when Patrick asked him, Cóthúlach cáilmhruidh. Who would travel with you? Cóthúlach cáilmhruidh. Míchealth already had someone in mind. Thuilleadh le, I would travel there with. Thuilleadh le, and in this case it was with a dòigh-siubhal, a good friend from Halifax. Throughout the conversation, we heard variations on the phrases hall sa bhos, here and over there, referring to where you're positioned, hall sa bhos, and anódh sa nádh, referring to the movement over, to here and to there, anódh sa nádh. And these are phrases you'll hear a lot in conversation, so it's worth spending a bit of time working out where and how to use them. You'll find bilingual transcriptions of all our conversations online, and you can study the references we spoke about in more detail.
You'll also find in-depth learning resources connected to this episode's topic of travel on our website. You may have come across the expression hal sa vos, here and there. Ha cúochan hal sa vos. I've got cousins, literally, over there and over here. These are adverbs of location. Over there, halv on in Canada. Ach y vos on in Dunlop, here in Scotland. But Gaelic also has adverbs of motion, a núl and a nálv, for going over there or coming over here. Ha Cariochan on in Canada, agus chaith mi a núl gam feichgin. I went over to see them. Ach, a nálv over to here. In Nafliana, hic ietsen a nálv a Dunlop. Next year, they'll come over to Scotland. Ja, chadiach sin a núl haddish and bliana. We didn't go abroad this year. Being abroad is halv haddish. Vashin halv haddish ek a naum. We were abroad at the time, but going abroad a núl haddish. Stácha gan chéitsin a núl haddish in Nafliana. Vashin hal sa vos agus chaishin a núl sa nálv. Agus sin a brian me bhí a siúil. Seo bacon gin a dún sig sin. We formed some questions from the conditional tense, using rachach and déach. Where would you go? Catch and rachach tú. Catch and rachach tú. Or alternatively, using déach. It would be catch and déach tú. Catch and déach tú. If you'd go to Canada, the response would be Rachín Canada. Rachín Canada. Or alternatively, you could use Yéin Canada. Yéin a Canada. Yéin is Rachín. To ask who would travel with you, it's cleachdadh cabadaich. Cleachdadh cabadaich. And the answer would likely be, I would travel there with Cheumannan le. Cheumannan le. And remember that descriptive phrase for off you go. Dòigh-siubhal. Dòigh-siubhal. Bhuailfh airstein hasin ag jiddig a program mar ha, agus séar gása mo chasan a thuirslún. Ach, mis aldamh me, remember that there's a wealth of material on our website. Agus bí fisach of cúideach for an fáisih na programan acin. iPlayer BBC, nio le fá híchtalan channel YouTube BBC Dunlop. Bí mi an dáchas feichgin san program ile I gaicher. Cheery and drasta.